Now the optimism is Ether spot ETFs are next. Do you not first have to settle the question as to whether Ether is a security or a commodity? Can you answer that first? But we do have filings in front of us. 현재 비트코인 현물 ETF의 흥행으로 막대한 자금이 암호화폐 시장으로 쏟아져 나오면서 비트코인 가격도 9천만 원을 돌파하고 덩달아 많은 알트코인들도 상승 랠리를 보여주고 있습니다. 이러한 상황 속에서 투자자들은 이더리움 현물 ETF의 승인 여부에 많은 관심이 있는데요. SEC는 5월 23일까지 이더리움 현물 ETF의 승인 여부를 결정해야 하며 만약 승인된다면 또 한 번의 강력한 랠리를 기대할 수 있을 것 같은데요. 최근 SEC의 위원장 게리 갠슬러는 인터뷰를 통해 이더리움 현물 ETF에 대한 자신의 견해를 말했는데요. 그럼 인터뷰를 통해 자세한 내용을 알아보겠습니다. Staying within the SEC's chalk lines, despite conversations that you're having today around climate risk, you also, I'm sure, as a 5-member commission and as the staff are going to be considering in recent months, because you are facing a deadline coming up in May, around a spot Ethereum ETF. It is, Kaylee. You had to get your crypto question in. I do have to ask this question. Of course, we are now about 2 months into a world in which spot Bitcoin products exist. They have had incredible demand, more than $8 billion in inflows. Now the optimism is Ether spot ETFs are next. Do you not first have to settle the question as to whether Ether is a security or a commodity? Can you answer that first? Well, Kaylee, again, on any one of these crypto tokens, it's about the facts and circumstances as to whether the investing public is anticipating a profit based on the efforts of others. But we do have filings in front of us. I'm not going to comment. I will say this is a highly speculative asset class. One could just look at the volatility of Bitcoin in the last few days. And look, I grew up loving roller coasters. Maybe in my adult years I don't ride them as much, but you really should be conscious as the investing public that this is a bit of a roller coaster ride on these volatile assets. And then the question is how firm is the foundation of the, you get to the top of that hill, how's the foundation underneath it? And are there cash flows or what's the use case? For thousands of these tokens, there's about 15 or 20,000 of them, they also may be securities because the investing public is relying on the efforts of some group of entrepreneurs in the middle of these projects. And would you consider Ether as part of that group that may be securities? I understand you're asking the question, but again, I'm going to defer on that question. 이처럼 게리 갠슬러는 이더리움 현물 ETF에 대해 아직은 반감을 드러내고 있었는데요. 하지만 그레이스케일의 CEO 마이클 소넨샤인의 생각은 달랐습니다. It took a lawsuit to get Gary Gensler to back down on this, right? I mean, and we just had Gary here recently, and you saw that interview. I'd love to get your reaction to it. Well, we do have an application on file. An spot Ethereum ETF is a matter of when, not a matter of if. And you say that because, with such confidence. I say that with confidence because my team has been doing the tough work to move this industry forward, work constructively with regulators, focus on disclosure, investor protections, and that's been true for Bitcoin. Proud of the work we did with GBTC. 이런 급변하는 비트코인 시장에서는 다양한 정보도 중요하지만 가장 중요한 것은 투자의 전략과 노하우인데요. 하지만 투자를 하는데 필요한 전략과 노하우는 아무도 알려주지 않습니다. 그래서 구독자분들을 위해 제가 책을 준비했는데요. 실제로 이 책은 현재 인터넷에서 판매되고 있는 책이며 무려 3만 원대에 판매가 되고 있습니다. 제가 여러분께 이 책을 무료로 나눠드리는 이유는요. 이 책을 통해서 많은 구독자분들에게 조금이나마 투자에 도움이 되셨으면 하는 마음에 준비했고 제가 직접 구매를 했기 때문에 전액 무료로 우리 구독자 한 분께 나눠드리면서 채널을 키우기 위해서 투자를 하는 것입니다. 010-5886-4840으로 구독이라고 문자를 보내주시면 한 분 빠짐없이 모든 분께 책을 무료로 제공해드리겠습니다. 내가 의지만 있다면 암호화폐 투자 전문가의 전략과 노하우를 무료로 배워볼 수 있는 좋은 기회이니 이 혜택을 모든 분이 누리시고 앞으로도 제 채널을 많이 사랑해 주셨으면 좋겠습니다. 010-5886-4840으로 구독이라고 문자를 보내주시고
무려 정가 3만 원이 넘는 이 책을 무료로 받아가셔서 구독자분들이 투자하는데 큰 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 지금까지 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 알람 설정 부탁드립니다.